Yesterday we have studied some arithmetical problems. Today also we are going to study some more problems regarding the arithmetic operations. We have studied basic functions, even odd, sum of even odd numbers largest in three numbers, and how to find positive, negative or zero number. Today, first of all, let's see how to display the multiplication table. Here, when we will run this program, it will ask to enter the number for which we have to display the multiplication table. Let's give here the number as 19. Here we will get the table of 19. In such manner, we can display this multiplication table of any number. Now let's see how to do this. Again, very simple thing. Here, first of all, we have to input the number for which we have to display the table. Again, we are storing that entered number in the variable num, and entered number will be as will in the integer type. Here we instruct the user to input the number, and for that message given is display multiplication table of. Now here user will enter the number, and that number is stored in the variable num. Now we have to process it for 10 times. For that we have to use the for loop. For I in range, which will start from number 1 and end up to 11. Here yesterday also I have defined, or I told you the meaning of range function. Here in range, in this example, as it is starting from the number 1 and we have to end it at the number 11. Here ending number for the range should be more than 1. Here, as we have to display the table up to 10, and therefore ending number should be here 11. I is the number for which we are going to display, just like 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. Then we have to display the table. For that we are using print function, print num, that means the entered number, comma x. X means multiplication sign. Here to indicate the multiplication sign we are using x, and then the current number, that is I, equal to num multiplied by I. Here it will display the final output as the product. For example, here for num, if you entered the value as 5, then due to this x sign, that is the multiplication sign, 5 multiplied by, suppose value of I is initially 1, it will display here 1, and then here this equal sign will display as it is, and then final output will be num multiplied by I. Final output will be 5. Then in next iteration, again num will remain as it is, only value of I will be incremented up to 10. For that here 5 multiplied by 2, output will be 10. Like this we can display the numbers up to 10 equal to 50. It will be the final output. Got it? How it will get executed? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Now again run this program. Now provide the multiplication table for 27. Then we can easily display the table for 27. Here num, this 27 is the num value, and this 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, these
values are of the variable I, and this value is the product of these two values. Okay, very simple thing to display the table. Only 3-line program. These 2 lines for the num and print, and one for variable to accept the number from the user. Only within 3-line program we can display the multiplication table. Now see next program, sum of natural numbers. Here we have to display the summation of the natural number. For example, first of all, let's run this program. Here we have to enter a number, say 6. Sum is 21. Again, run this program. Enter the number 4. Output will be 10. Can you tell me the logic of this program? Here we have entered the number 4 and we got the output as the 10. And we are performing the program for sum of natural numbers. This 4 is the last number up to which we are going to add the numbers from 1. Addition will start from the number 1 and it will be up to the entered number. That means 1 plus 2 plus 3 plus 4. And then finally we will get the sum of all that numbers as the 10. And for that, here again we have to accept the number from the user and have to store it in the variable. Let it be num. Then if num is less than 0, here we are checking that if entered number is positive number or not. And for that, here condition is given that if num is less than 0, then we have to display the message that enter a positive number. Otherwise, that means if number is greater than 0, then initially we have to define the sum variable as value with value 0. Here we are displaying the summation. Therefore, we have considered the variable sum with initial value 0. Then we are going to use here while loop. While num is greater than 0, sum equal to sum plus num and num equal to num minus 1. And then we will display the summation as the sum is and final value of this sum. Very simple thing. Here we are using while loop. While num greater than 0. Now when we can use this while loop? When our condition is true, then this loop allows the pointer to execute the next statements within that loop. जेव्हा आपण व्हाईल लूप यूज करतो त्यावेळेला ही कंडिशन जेव्हा ट्रू असेल त्याच वेळेला पुढचे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होतात. जर कंडिशन फॉल्स असेल तर पुढचे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होत नाहीत आणि आपला पॉइंटर जो आहे तो या लूपच्या बाहेर येतो. आता आपल्याला जेव्हा कंडिशन ट्रू आहे तेव्हाच हे प्रोसेस करायचंय म्हणून आपण इथे काय केलं, व्हाईल लूप यूज केलं. व्हाईल नम इज ग्रेटर दॅन 0, then next statement is sum equal to sum plus num. त्याचा लॉंग फॉर्मॅट जो काही आहे या स्टेटमेंटचा तो आपण इथे दिलेला आहे, सम इक्वल टू सम प्लस नम. हे ह्या लॉंग फॉर्मॅट मध्ये लिहिण्याच्या ऐवजी आपण काय केलं ते शॉर्ट फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं, सम इक्वल टू सम प्लस नम. Then num equal to num minus 1, and for that again we use the short format num minus equal to 1. एक सिम्पली लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये ज्या व्हेरिएबल बरोबर ऑपरेटर यूज केलेला आहे ते
ते ऑपरेटर त्या व्हेरिएबल बरोबर इक्वल बरोबरच्या फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट मध्ये इन्क्लूड करायचे आपल्याला. आता इथे जसं दिलेलं आहे सम प्लस इक्वल टू नम, म्हणजेच काय, सम इक्वल टू हा जो पहिला व्हेरिएबल आहे तो ऍज इट इज अगोदर आपल्याला टाईप करून घ्यायचा, सम इक्वल टू, पुन्हा तोच व्हेरिएबल टाईप करायचा सम. इथे जे ऑपरेटर दिलेलं आहे ते ऑपरेटर यूज करायचं आणि नंतर पुढे दिलेला व्हेरिएबल टाकायचा. एकदम सिंपल मॅनरने आपल्याला हे लॉंग कन्स्ट्रक्शन जे काही आहे ते ह्या शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये डिफाईन करता येतं. सम इन्क्रीमेंट केला. आता इथे नमची व्हॅल्यू का आपण -1 केली, आपण एंटर केलेला जो काही नंबर आहे तो नंबर कुठपर्यंत आणायचा आहे आपल्याला, 1 पर्यंत आणायचा आहे. जोपर्यंत त्याची व्हॅल्यू 1 येत नाही तोपर्यंत हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन कंटिन्यू करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, एंटर केलेली व्हॅल्यू प्रत्येक इटरेशनला -1 ने रिड्यूस करतोय आणि मग त्याच्यानंतर फायनली आपण समेशन डिस्प्ले करतोय. आता पुन्हा प्रोग्राम रन केला, एंटर अ नंबर, 10 नंबर एंटर केला, फायनल आउटपुट इज 55. समजला का प्रोग्राम? एक्सक्यूज मी मॅम. हा बोला. मॅम आपण ती अनकमेंट वाली लूप का यूज केली? हे लूप नाहीये, ही कमेंट प्रोव्हाइड केलेली. अनकमेंट हा आपला प्रोग्राम मधला दिलेला कमेंट आहे. हे साइन कशासाठी यूज करतो आपण, कमेंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी. आता जिथे जिथे तुला रेड कलर मध्ये डेटा दिसतोय तिथे सगळीकडे आपण हॅश यूज केलेला आहे. हॅश मीन्स व्हॉट, कमेंट. सिंगल लाईन कमेंट साठी आपण हॅश देतोय आणि ती कमेंट इथे प्रोव्हाइड केलेली आपण. त्याचा प्रोग्राम मध्ये कोणताही पार्टिसिपेशन नाही या स्टेटमेंटचा. आता इथे सुद्धा यूज व्हाईल लूप टू इटरेट अंटिल 0. जोपर्यंत व्हॅल्यू 0 येत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे लूप एक्झिक्यूट करायचंय. ते इथे इंडिकेट केलेलं आहे फक्त. तसंच इथे सुद्धा कमेंटने काय इंडिकेट केलेलं आहे, हे जे स्टेटमेंट आहे त्या स्टेटमेंटचं ऍक्च्युअल मिनिंग हे आहे, हे आपण इथे कमेंटने प्रोव्हाइड केलेलं आहे. हा पार्ट इथे एक्झिक्यूट होणार नाही किंवा हा पार्ट पण इथे एक्झिक्यूट होणार नाही. ही जी कमेंट दिलेली ही पण एक्झिक्यूट केली जाणार नाही. एनी मोर डाउट्स? Got the program or not? अरे बोला ना. No, ma'am. ओके. हा प्रोग्राम आपण नंतर घेऊ रिकर्शन फंक्शन मध्ये. Then next program we have to find if entered string or enter character is consonant or vowel. Let's first of all run this program and we have to enter the character. I enter the character U. U is vowel. Then again run the program, enter the character. I entered character Q. It is consonant. ओके. मग आपण जे काही कॅरेक्टर इथे एंटर करणार आहोत ते कॅरेक्टर वॉवल आहे की कॉन्सोनंट आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. नाउ व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स इन वॉवल अँड कॉन्सोनंट? कोण सांगतंय? Which characters are known as vowels and which characters are known as the consonants? Ma'am, the vowels are A, E, I, O, U, and the consonants are the remaining ones.
Yes, correct. If our character include A, E, I, O, U, then it will display the message as the vowel. Otherwise, it will display the message as consonant. Now here again, same thing. We have to accept the data or character from the user. Therefore, we have instructed the user by using the input function, input, enter a character. An entered character is stored in the variable ch. Now we have to check the value of ch with AEIOU. And for that, we are using the if statement. If ch equal to, this equal is the logical operator. Okay. There is basic difference in between equal and this equal. This equal is the assignment operator and this equal is the logical equal operator. That means when we have to define any value to some specific variable, that time we are using this equal sign. For example, in our previous program, we have defined value 0 to the variable sum. For that, we have used the single equal sign. This is the assignment. But here we are checking value of this variable with this character. Therefore, we have to use the double equal sign. लॉजिकल ऑपरेशन करतोय आपण त्याच्यावर, ही साइड आणि ही साइड दोन्ही सारख्या आहेत का ते आपल्याला चेक करायचंय. लॉजिकली त्या इक्वल आहेत का नाही ते फाइंड आउट करायचंय. त्याच्यासाठी आपण इथे काय करणार आहोत, डबल इक्वल साइन यूज करायचंय. देन हियर इफ ch इक्वल टू a, here we are using the single character, single quote, as we are inputting the data in the character format. Input data is in the character format. Therefore, here we are using single quote. ch equal to a e e I o o u u. That means here capital small combination is generated. ch equal to a, then we used or. ch equal to a, again or everywhere we are combining these conditions with the or word. What this or will do, it will check if the entered character is from this list or not. If any character, if entered character matches with any character within this list, then it will display the message as ch. Ch means what? Entered character is a vowel. If not matches, then it will go to the else part and it will display the message as ch is a consonant. Very simple thing. आपल्याला काय करायचंय ह्या प्रोग्राम मध्ये, एक कॅरेक्टर एंटर करायचंय. ते कॅरेक्टर AEIOU कॅपिटल आणि स्मॉल दोन्ही केसमध्ये कम्पेअर करायचंय, चेक करायचं आहे तेच कॅरेक्टर आहे की नाही. त्याच्यासाठी आपण लॉजिकल इक्वल साइन यूज करतोय. आणि ते जर त्यातलंच जर कॅरेक्टर असेल तर आपल्याला तो मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे, प्रिंट इट इज vowel. Otherwise, we have to display the message that it is the consonant. Very, very simple program. Now again run this program. Enter the character O. It is vowel. Now I will again run this program and I'm entering the character 0. It is not the O, it is 0. It is showing the output as the consonant. Okay. Program समजला का? हो टीचर. Yes, ma'am. हो मॅम. ओके. आता हा जसा कॅरेक्टर साठी आहे तसा आपल्याला स्ट्रिंग साठी पण करता येईल.
सिंगल कॅरेक्टर एंटर करण्याच्या ऐवजी आपण काय करायचंय, स्ट्रिंग एंटर करायची. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोग्राम वॉवल काउंट. आपण एंटर केलेल्या स्ट्रिंग मध्ये किती वॉवल्स आहेत ते आपल्याला डिस्प्ले करायचे आहेत. जस्ट लाईक दिस, एंटर द स्ट्रिंग. Suppose this is the string and it include total vowels 1. It includes only A as a vowel. Then let's give one more example. Total number of vowels are 5. Here purposefully I have provided first 2 characters in small case and next 3 characters in caps. It is not considering cap and small as we have provided that conditions in our program. It is just checking the characters for A, E, I, O, U. And if that string got all that characters, it will just count it and will show the output. Here again, in last program, we have considered CH for the character and our input message was enter the character. Here, instead of character, we are going to display the string. Therefore, provide the data enter string. And we are storing that data in the variable string. Here we have to display the vowels count. That means we are going to add values in it. Therefore, its initial value is 0. Now again, we will use the for loop. For I in string, if I equal to A, E, I, O, U, or again that will be in capital or A, E, I, O, U, then indentation vowels equal to vowels plus 1. We have to increase the value of vowels by adding the initial value in it. And then we have to print it. Print number of vowels are and then print vowels. Now here we have used 2 print statements separately. We can display it in a single line just like the previous programs, or we can use different print statement also and we can display the same data on the same line. Here let's see what happened with this print. Enter string. Number of vowels are 3. Here we got the output number 3 on the next line. Got the difference of this print and print of the previous program. Here ह्या प्रिंट मध्ये आपण काय केलेलं आहे, जिथे आपण सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करतोय त्या प्रिंट मध्ये आपल्याला जो डेटा डिस्प्ले करायचा आहे तो डेटा पण आपण डिस्प्ले केला आणि त्याच स्टेटमेंट मध्ये व्हेरिएबल व्हॅल्यू जी काही आहे ती आपण डिस्प्ले करतोय. त्यावेळेला जे आउटपुट आहे, हा प्रोग्राम जेव्हा आपण रन करतो, एंटर नंबर 5, आपल्याला आउटपुट जे काही आहे त्या सेम लाईनवर मिळतं. किंवा जेव्हा आपण एकच प्रिंट स्टेटमेंट यूज करतो, पण जेव्हा आउटपुट आपल्याला सेपरेट लाईनवर हवंय त्यावेळेला काय करायचंय, आपल्याला प्रिंट स्टेटमेंट जे काही आहे ते सेपरेट लाईनवर आपल्याला डिस्प्ले करायचंय. सेपरेट लाईनवर प्रिंट स्टेटमेंट घेतल्याने त्याचं जे आउटपुट आहे ते सेपरेट लाईनवर आपल्याला डिस्प्ले करून मिळेल. I am entering only the numbers, not the any character. Output will be 0. सिंपल आहे ना. कॅरेक्टर आणि स्ट्रिंग दोन्ही फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला डेटा फाइंड आउट करता येईल. दोन्ही प्रोग्राम समजलेत का? Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay. Then next program is factorial.
factorial. आता if you have studied this sign in maths, हे साइन स्टडी केलंय का तुम्ही मॅथ्स मध्ये 10th पर्यंत किंवा आता 11th ला? काय मिनिंग होतं या साइनचं? नाही माहिती का? नाही. Okay. Here it means the factorial number, and this sign it indicate the factorial. We can give it for any number. For example, let's go it for the number 5. 5 factorial is written like this, 5 and exclamatory sign. Now this 5 factorial means 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. ह्या सगळ्यांची जी काही मल्टिप्लिकेशन आहे, ते मल्टिप्लिकेशनचं जे काही आन्सर आहे ते असणारे 5 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू. आन्सर विल बी किती येणार? 20 30 60 120. आन्सर विल बी 120. जो काही नंबर आपण ॲज अ फॅक्टोरियल म्हणून प्रोव्हाइड करतो आहोत, तो नंबर रिड्यूस करून -1 ने डिक्रीमेंट करत जाऊन तो 1 पर्यंत प्रत्येक नंबरशी त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं की जी फायनल व्हॅल्यू असणार आहे त्या फायनल व्हॅल्यू म्हणजेच त्या नंबरचा फॅक्टोरियल. ओके, आता फॅक्टोरियल म्हणजे काय ते कळालं का? येस मॅम. मी इथे हे कमेंट मध्ये पाहिजे तर राहू देते, ते तुमच्या नंतर लक्षात येईल. ते सुरुवातीला टाकून ठेवते. Now here again we have to accept the number from the user. सेम थिंग प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये आपण सेम स्टेटमेंट वापरतोय. कुठेही हे स्टेटमेंट आपण चेंज करत नाहीये, व्हेरिएबल पण चेंज करत नाहीये पर्पजफुली, तुमचं कुठेही कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून. आणि जो घेतोय तो इंटिजर टाईपचाच घेतोय म्हणून आपण इथे इंट यूज केलं. नम इक्वल टू इंट इनपुट अ नंबर. देन हियर factorial equal to 1. Initial value of the factorial is 1. As factorial of 1, it will be how much? 1 itself. 1 itself. Output will be 1. Therefore, here initial value of the variable factorial is 1. And also we are doing the multiplication. Therefore, it should not be 0. We are considering the value as 1. Then if we have to check if the entered number is positive, negative or 0, for that again if num is less than 0, then we have to display the message sorry factorial does not exist for negative numbers. Negative number साठी factorial exist नाही हा मेसेज आपल्याला द्यायचा आहे when if num is less than 0. Then we will check the number for 0. This first condition is less than 0, that means for a negative number. Now we are checking the entered number for 0. If num equal to 0, then we have to display the message of factorial of 0 is 1. Value of 0 factorial is 1. Then else if number is greater than 0, in that case we have to use the for loop for I in range. Again we have used the range function 1 comma num plus 1. रेंज घेतो मी मगाशी जसं सांगितलं, आपण जी फायनल व्हॅल्यू घेणार आहोत त्या व्हॅल्यू पेक्षा ही इथली एंडिंग व्हॅल्यू जी काही आहे ती 1 ने प्लस हवी, जास्त हवी. त्याच्यासाठी आपण इथे काय केलं, नम प्लस 1 केलं. फॉर आय इन रेंज स्टार्टिंग विथ नंबर 1 and ending with num plus 1. Then what we have to do? We have to do the multiplication from 1
to the last number. And for that, factorial equal to factorial multiplied by I. And we have to display the final value. And for that, we will use the print function, print the factorial of. हा data आपल्याला as it is display करायचा आहे. Therefore, we have included it in the double quotes. Then we have to display the number which we have entered. For that, we will use the num variable, as we have stored that variable. We have stored that number in this num variable. We displayed it as it is. Then again, we want the word is, the factorial of num is, and then we will display the message. We will display the final value of the factorial as factorial. इथे जी काही फायनल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट झालेली आहे, ही फायनल व्हॅल्यू इथे आपल्याला डिस्प्ले करून मिळणार आहे. मग ह्या मॅनरमध्ये आपल्याला फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम रन करता येईल. आता इथे आपण डायरेक्टली एवढे 3 स्टेटमेंट जरी यूज केलेत, तरी ह्या 3 स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला फॅक्टोरियलचा आउटपुट मिळणार आहे. आपण एंटर केलेल्या नंबरचा आउटपुट आपल्याला मिळणार आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. फक्त आपण ह्या 2 कंडिशन्स कशासाठी वाढवल्यात? फक्त जर युजरने चुकून 0 एंटर केला किंवा एखादा निगेटिव्ह नंबर जर एंटर केला, तर त्याला त्याच्या रिलेटेड मेसेज मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी आपण ह्या 2 कंडिशन्स इथे वाढवलेल्या आहेत. अदरवाईज ह्या सिंगल कंडिशन मध्ये आणि 3 स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला आपल्या प्रोग्रामचा आउटपुट मिळणार आहे. आता हा प्रोग्राम रन करून बघूया. नंबर, एंटर द नंबर. सपोज नंबर इज, आपण मगाशी 5 फॅक्टोरियल 120 कॅल्क्युलेट केला होता. बघू त्याचा आन्सर मिळतंय का. फॅक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. ओके, दॅट मीन्स आवर आन्सर इज करेक्ट. इथे आपण जसं प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये टाकलं होतं बघा, द फॅक्टोरियल ऑफ, डबल कोट मध्ये जसा डेटा टाकला होता तो तसाच मिळाला. नमची व्हॅल्यू आपण 5 टाकलेली तिथे मिळाली, इज मिळालं, आणि त्याचं जे काही फायनल कॅल्क्युलेशन आहे फॅक्टोरियल व्हेरिएबल थ्रू, ते इथे 120 आपल्याला डिस्प्ले करून मिळणार आहे. पुन्हा आपण सेम प्रोग्राम रन केला आणि आता नंबर एंटर केला 0. 0चं फॅक्टोरियल काय मिळालं आपल्याला? 1. आणि आता आपण प्रोग्राम रन करून एखादा निगेटिव्ह नंबर टाकूया, -7. एंटर. मेसेज मिळाला, सॉरी फॅक्टोरियल डज नॉट एक्झिस्ट फॉर निगेटिव्ह नंबर्स. Okay, that means our all 3 conditions are properly running. Again, let's check this factorial for somewhat big number. Let's give the number as 45. Here, factorial of 45 is this much. I can't read this. मग आता हा 45 ची एवढी व्हॅल्यू का मिळाली आपल्याला? कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट झालं? हा प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट झाला की जेणेकरून एवढा मोठा आउटपुट मिळाला आपल्याला? जेव्हा आपण 5 नंबर टाकला होता तेव्हा आपल्याला 120 आउटपुट मिळालं. 45 टाकल्यावर हा नंबर मिळाला. त्याचं एक्झिक्युशन कसं झालंय? 45 multiply 44 multiply 43 वाला फॉर्म अप टू 1. ओके ओके, दॅट मीन्स यू गॉट द लॉजिक. येस मॅम. ओके, आता हा जो फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम आहे ना, हा प्रत्येक लँग्वेज मध्ये, तुम्ही जावा असेल, सी असेल, .NET यूज करत असाल किंवा दुसरी कोणतीही लँग्वेज यूज करत असाल, फॅक्टोरियल, फिबोनाची, हे जे काही स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आहेत, यांचं लॉजिक कधीही कुठेही बदलत नाही. प्रोग्रामचं लॉजिक तेच असणार आहे. फक्त तुम्हाला प्रोग्रामच्या सिंटॅक्स नुसार त्याच्यामध्ये चेंजेस करावे लागतील, एवढंच होतं. जावा स्क्रिप्टमध्ये पण आपण हा प्रोग्राम स्टडी करू त्यावेळेला तिथे वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर द्यावं लागणार आहे. .NET मध्ये तुम्ही हा प्रोग्राम कराल त्यावेळेला वेगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये प्रोग्राम द्याल, किंवा तुम्ही C++ मध्ये, सी मध्ये प्रोग्राम केला तर त्या लँग्वेजचे सिंटॅक्स वापरून आपल्याला तो प्रोग्राम फक्त डिझाईन करायचा आहे. पण मात्र एक लक्षात ठेवा, प्रोग्रामचं लॉजिक कधीही बदलत नाही. हे लॉजिक जर तुम्हाला एकदा सगळ्या गोष्टींचं कळालं
नॅचरल नंबरची ऍडिशन कशी करायची आहे, नॅचरल नंबर्स कसे फाइंड आउट करायचे, निगेटिव्ह नंबर म्हणजे काय, झिरो म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह नंबर म्हणजे काय. ही जर बेसिक कन्सेप्ट तुमची सगळी क्लिअर असेल ना, तर तुम्ही कोणत्याही लँग्वेज मधला प्रोग्राम एकदम इझिली करू शकाल. ओके, मग आता हा झाला फॅक्टोरियलचा. फॅक्टोरियलचा आणखी एक आहे आपल्याला रिकर्सिव्हचा, पण तो रिकर्सिव्ह फॉर्मॅट नंतर जेव्हा रिकर्सिव्ह फंक्शन घेऊ त्यावेळेला हा करू. मॅम रिकर्सिव्ह फंक्शन म्हणजे आपण फंक्शनच्या अंडर आहे ना एक रिकर्सिव्ह फंक्शन शिकणार आहोत. जेव्हा आपण फंक्शन शिकू तेव्हा त्याच्यामध्ये एक स्टेटमेंटमध्ये मल्टिपल टाइम्स आपल्याला ते लूप एक्झिक्यूट करता येतं. प्रोग्राम साईज खूप रिड्यूस होते. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा प्रोग्राम घेऊ आपण आता, फिबोनाची. आता फिबोनाचीचं लॉजिक काय आहे ते मी तुम्हाला इथे जस्ट एक्सप्लेन करते. इथे फिबोनाचीच्या आउटपुटमध्ये फर्स्ट व्हॅल्यू इज ऑलवेज 0, नेक्स्ट व्हॅल्यू इज ऑलवेज 1. These two values are constant in the output of Fibonacci series. हा रिकर्सिव्हचा प्रोग्राम आहे. आपण आता फक्त फिबोनाचीचा प्रोग्रामचं लॉजिक समजून घेऊ आणि प्रोग्राम उद्या करू. टायमिंग आपला संपत आलेला आहे. त्यानंतर जी थर्ड व्हॅल्यू येणार आहे तुम्हाला व्हाईट बोर्डवर दाखवते. फर्स्ट व्हॅल्यू इज 0, second value is 1. Now third value is the addition of first two values, that means 0 plus 1, third value will be 1. Now here for the next value will be displayed by adding the previous two values, that means 1 plus 1, final output will be 2. Then again for next value, addition of previous two values will be the output for the next value, that means 1 plus 2 will be the 3, that is the next value. Then again 3 plus 2 will be the next value 5, then 5 plus 3 8, then 8 plus 5 13. In this manner we can display the series up to the specific number. But here what is constant, first and second value is constant, and naturally as we are displaying the addition of previous two values, therefore third value is also 1. Okay, this is the logic for the Fibonacci series. समजलं फिबोनाचीचं लॉजिक काय आहे? हो आता टीचर. जेव्हा हे दोन नंबर्स येतात तर प्रत्येक इटरेशनला आपल्याला प्रिव्हियस टू नंबर्स जे काही आहेत ते स्वॅप करावे लागणार आहेत. इनिशियल स्टेजला तुम्हाला ओके दोनच नंबर्स आहेत तुमच्याकडे, तुमचा पुढचा नंबर जो काही आहे तो डायरेक्टली डिस्प्ले होईल. पण जेव्हा तुम्ही हा 2 डिस्प्ले करतायत, सेकंड इटरेशन घेतात ते त्यावेळेला तुमच्या व्हॅल्यूज ज्या काही आहेत त्या चेंज होतात. ते 0 1 च्या ऐवजी 1 1 ही व्हॅल्यू होते. मग त्यावेळेला आपल्याला काय करावं लागतं, ह्या व्हॅल्यूज स्वॅप कराव्या लागतात. ज्या व्हेरिएबलला ही व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केलेली त्या व्हेरिएबलला ही व्हॅल्यू द्यायची आणि ज्या व्हेरिएबलला ही व्हॅल्यू दिलेली त्या व्हेरिएबलला ही व्हॅल्यू द्यायची. इंटरचेंज करायचं त्या व्हॅल्यूज, त्याला आपण म्हणणार स्वॅपिंग. आणि ही स्वॅपिंग मेथड आपल्याला ह्या फिबोनाची सिरीज मध्ये यूज करायची. ओके, मग आता हा फिबोनाचीचा प्रोग्राम आपण उद्या स्टडी करू. आज मी तुम्हाला लॉजिक सांगितलं कसा प्रोग्राम करायचा आहे. ओके, मागच्या झालेल्या प्रोग्राम मध्ये काही प्रॉब्लेम्स, एखाद्या प्रोग्रामचं लॉजिक कळालं नाही, एक्झिक्युशन कळालं नाही, सिंटॅक्स कळाले नाहीत, काही प्रॉब्लेम्स आहेत का? नो मॅम. ओके, ठीक आहे, मग आपण थांबू इथे आज आणि उद्या संडे, उद्या सुट्टी असेल, मंडेला परत जॉईन करू.